Guru Maharaj. Yes, we can translate, of course. Let Krishna Mishra translate then. Okay, Guru Maharaj. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Mhm. Okay. So again, Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, chapter 11. Antya-lila. 11. Disappearance of Haridas Thakur. Yeah. One minute. Okay, so it also text 11. Text 11. Chapter 11, text 11. Mm-hmm. Ei Mata Mahaprabhur Nilachale Bas Shange Bhakta Ganam Lawa Kirtan Bilas. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus resided at Jagannath Puri with his personal devotees and enjoyed the congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Итак, перевод. Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнат-Пуре вместе со своими близкими преданными и наслаждался вместе с ними пением Махамантры Харе Кришна. Oh, Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Dinendritya Kirtan Ishara Darshan Ratri Rai Sarup Sani Rasa Asvadan. In the daytime, Sri Chaitanya Mahaprabhu engaged in dancing and chanting, and in seeing the temple of Lord Jagannath at night, in the company of his most confidential devotees such as Ramananda Roy and Sarup Damodar Goswami, he tasted the nectar of the transcendental mellows of Lord Sri Krishna's pastimes. Днем Шри Чайтанья Махапрабху пел, танцевал и посещал храм Господа Джаганнатхи, а ночью вкушал нектар трансцендентных рас, игр Господа Шри Кришны в обществе своих самых близких преданных Рамананды Рая и Сарупа Дамодары Госвами. Mata Mahaprabhu Shuke Kala Jai Krishna Biraha Vikar Ange Nanahoy. Sri Chaitanya Mahaprabhu very happily passed his days in this way at Nilachala, Jagannath Puri. Feeling separation from Krishna, he exhibited many transcendental symptoms all over his body. Так Шри Чайтанья Махапрабху счастливо проводил свои дни в Нилачале, Джаганнат-Пури. Переживания разлуки с Кришной приводили к тому, что в его теле проявлялись многочисленные трансцендентные симптомы. Dine dine bari vikar ratri atishoy chinta udvega pralapadi jata shastrikai. Day after day, the symptoms increased, and at night they increased even more. All these symptoms, such as transcendental anxiety, agitation, and talking like a madman, were present, just as they are described in the Shastras. День ото дня эти симптомы проявлялись со все большей силой. Все эти симптомы, такие как трансцендентное беспокойство, возбуждение, бессвязные речи, в точности соответствовали описаниям в шастрах. Sarup Kosai or Ramananda Roy, Ratri Dine Kore Donhe Prabhur Sahai,
Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai, the chief assistants in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, remained with him both day and night. Сварупа Дамодар Госвами и Рамананда Рай, главные из помощников в лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, оставались с ним и днем, и ночью. So this gives us a picture of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities in Jagannath Puri. Итак, эти стихи дают нам представление о том, чем занимался Господь Чайтанья в Джаганнат-Пури. It was, this is the period where he stayed continuously at Puri for the last 18 years of his pastimes on this planet. Это происходило тогда, когда он оставался последние 18 лет своих игр в Джаганнат-Пури. So lots of kirtan in the daytime, dancing, chanting with his associates, and also having darshan of Lord Jagannath. В дневное время они проводили санкиртану, пели, танцевали с преданными и также получали даршан Господа Джаганнатха. And in the night, intimate discussions of Krishna's transcendental pastimes and the transcendental mellows of pure Krishna consciousness, along with his most confidential associates. А по ночам со своими самыми близкими спутниками они обсуждали близкие трансцендентные игры Господа Кришны и самые сокровенные лилы Господа Кришны с его спутниками. So as we know, Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna combined. Как мы знаем, Господь Чайтанья Махапрабху — это Радха и Кришна вместе. And Krishna wanted to experience or taste, he wanted to taste the sweetness of Radha and his love for him. Итак, Кришна хотел почувствовать, испытать сладость Радхи и ее любовь к себе. And what it is in Krishna that caused her to experience such transcendental love. И что такое в Кришне, что привлекало ее и заставляло чувствовать такую большую трансцендентную любовь? So the mood of separation as felt by Radharani and the gopis is prominent in Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так что это дух разлуки, который чувствовала Шримати Радхарани и Гопи, он проявлен в Господе Чайтаньи Махапрабху. And these symptoms became more and more pronounced as time passed in Jagannath Puri. И эти симптомы все возрастали с течением времени в Джаганнат-Пури. These symptoms are described in the scriptures and they were manifested in the personality of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Эти все симптомы описаны в шастрах, и они все проявлялись в Господе Чайтаньи Махапрабху. So he relished these discussions, especially with Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai. И эти сокровенные лилы, повествования, они обсуждались со Сварупа Дамодар Госвами, с Рамананда Рами, с близкими своими спутниками. And of course, they were also watching over Sri Chaitanya Mahaprabhu, assisting him in tasting the mellows of Krishna consciousness and also taking care of him.
Также они обсуждали это повествование Кришны, Гопи, и также заботились о Господе Чайтанье Махапрабху. in case those symptoms would become too overwhelming. В случае, если все эти симптомы, они становились уже чрезвычайно выражены. Ek din Govinda Mahaprasada Lawa, Haridasi Diti Gela, Anandita Hawa. One day Govinda, the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, went in great jubilation to deliver the remnants of Lord Jagannath's food to Haridas Thakur. Однажды Говинда, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, с большой радостью понес Харидас Такура остатки трапезы Господа Джаганнатхи. So Haridas Thakur, due to being born in a Muslim family, was not able to enter the temple of Lord Jagannath. Итак, Харидас Такур, который родился в мусульманской семье, он не был способен зайти в храм Джаганнатпури. The same with Rupa and Sanatana Goswamis, who had worked in the Muslim government. И также Рупа и Санатана Госвами, которые работали в мусульманской правительстве. So these devotees stayed some distance from the temple, but they also would relish discussing Krishna Katha, Krishna's pastimes with one another. И эти преданные не заходили в храм, но они обсуждали между собой Кришна Катху. But Chaitanya Mahaprabhu would regularly come and visit them and associate with them. Но Господь Чайтанья Махапрабху часто приходил к ним и общался с ними. And he also made sure that they got regular remnants of Lord Jagannath's prasad. И также он всегда хотел, чтобы они почитали остатки трапезы Господа Джаганнатхи. So formally, Chaitanya Mahaprabhu and his associates followed the social customs. Ранее Господь Чайтанья и его спутники, они следовали общественным правилам. But we see that Chaitanya Mahaprabhu considered these devotees to be devotees of the highest caliber. Но мы видим, что Господь Чайтанья считал этих преданных преданными высшего уровня. When Sanatana Goswami returned from Vrindavan, he contacted bad water in Derikanda forest and he got a skin disease. Когда Санатана Госвами возвращался из Вриндавана через лес Джараканда, то из-за грязной воды у него возникла кожная болезнь. And there was pus coming from the sores in his body. И гной выходил из всевозможных этих болячек на его теле. But when Chaitanya Mahaprabhu came, he used to embrace Sanatana Goswami every time. Но когда Господь Чайтанья встречался с Санатана Госвами, он обычно сразу его обнимал. And Sanatana Goswami was feeling bad. He thought, my body is contaminated. It's not fitting that it touched the body of Chaitanya Mahaprabhu. Но Санатана Госвами очень расстроился. Он думал, как же Господь Чайтанья будет обнимать, ведь мое тело, оно оскверненное. He was so disturbed about that, he was even thinking to commit suicide. И так обеспокоенный этим, он даже раздумывал совершить самоубийство. But Lord Chaitanya understood his mind and forbade him to commit suicide. Господь Чайтанья понял его мысли и запретил ему совершать самоубийство. He said that your body is my body and I am staying in Puri by the order of my mother, but I have many things to do in Vrindavan. I have to do them through your body. Он сказал, твое тело – это мое тело. По желанию матери я живу здесь, в Джаганнатпуре, и у меня еще много дел, которые мне надо будет сделать, используя также и твое тело.
You have surrendered unto me, therefore your body is my property. Ты предался мне, поэтому твое тело – это моя собственность. So he said to Haridas, this gentleman is thinking of destroying another's property. How is it possible? Он сказал Харидасу, вот этот человек хочет уничтожить чужую собственность. Как же это возможно? So Haridas Thakur said that to Sanatana, you're a most fortunate person. И Харидас сказал Санатане, ты очень удачливая личность. And Sanatana replied that some people preach properly but do not behave properly, and others behave properly but don't preach properly, but you simultaneously behave properly and preach properly. Therefore, you are qualified to be the Acharya of the whole world. А Санатана Госвами ему отвечал, есть люди, которые проповедуют хорошо, но не ведут себя хорошо, а есть кто ведет себя хорошо, но не проповедует хорошо. А ты все делаешь правильно, поэтому ты и проповедуешь, и ведешь себя правильно, поэтому ты ачарья всего мира. So then he embraced Sanatana Goswami and he said, actually, I am embracing you for my own purification, Chaitanya Mahaprabhu said, because you are such an elevated devotee. И затем Чайтанья Махапрабху обнял Санатану Госвами и сказал, что я обнимаю тебя на самом деле для собственного очищения. And by embracing Sanatan, all Sanatan's sores disappeared and his body became golden. И после того, как Господь Чайтанья его обнял, все эти раны, вся болезнь на его теле исчезла, и тело его приобрело золотистый оттенок. We see that a similar occurrence when Lord Chaitanya embraced the leper Vasudeva in South India. Мы помним, подобное же происходило, когда Господь Чайтанья обнял прокаженного Васудеву в Южной Индии. All Vasudeva's leprosy disappeared and his body became very golden. И там также произошло, что вся эта проказа исчезла с тела Васудевы, и его тело стало золотистым. Anyway, Chaitanya Mahaprabhu, he held Haridas Thakur in the highest esteem because he was always absorbed in chanting the holy names and hearing and preaching about Krishna. Итак, Господь Чайтанья считал Харидас Тхакуру в высшей степени преданным, поскольку тот всегда воспевал святые имена и проповедовал всем о Кришне. Therefore, he accepted him as Nam Acharya. Поэтому он его и назвал, и принял его как Нама Ачарью. And he relished his association. И он наслаждался общением с ним. And took great care of Haridas Thakur. И очень заботился о нем. Deke Haridas Thakur Kariyache Shayan Manda Manda Koriteche Shankya Sankirtan. When Govinda came to Haridas, he saw that Haridas Thakur was lying on his back and chanting his rounds very slowly. Придя к Харидас Тхакуру, Говинда увидел, что тот лежит на спине и очень медленно повторяет святое имя на четках. Govinda kohe uta ashi korahabujan, Haridas kohe aji korimu langan. Please rise and take your Mahaprasadam, Govinda said. Haridas replied, today I shall observe fasting. Пожалуйста, встань и прими Махапрасад, сказал Говинда. Харидас Тхакур отвечал, сегодня я буду поститься. Sankhya kirtan purinahi ke mata kaibo Mahaprasad aniyacha
Kemati Upekshibo. I have not finished chanting my regular number of rounds. How then can I eat? But you have brought Mahaprasadam, and how can I neglect it? Я еще не закончил повторять обычное число святых имен на четках. Как же я могу есть? С другой стороны, ты принес мне Махапрасад, и как же мне им пренебречь? Etaboli Mahaprasad Korila Vandan, Etaranchalak Tara Korila Bakshan. Saying this, he offered prayers to the Mahaprasadam, took a little portion and ate it. С этими словами он вознес молитвы Махапрасаду и съел небольшой кусочек. Purport: Mahaprasadam is non-different from Krishna. Комментарий. Махапрасад не отличен от Кришны. Therefore, instead of eating Mahaprasad, one should honor it. Поэтому нужно не есть его, а почитать. It is said here, Korila Vandan, he offered prayers. Здесь сказано, Кори Лабандан вознес молитвы. When taking Mahaprasadam, one should not consider the food ordinary preparations. Мы не должны относиться к Махапрасаду как обычной пище. Prasad means favor. Слово прасад означает милость. One should consider Mahaprasadam a favor of Krishna. Следует считать прасад милостью Кришны. As stated by Bhaktivinoda Thakur, Krishna Baradoyamoy Karibari Jifa Joy, Sva Prasad and Adilo Bhai. Krishna is very kind. Шрила Бхактивинод Тхакур утверждает, что Кришна очень милостив. In this material world, we're all very much attached to tasting various types of food. В материальном мире мы все очень привязаны к вкусным блюдам. Therefore, Krishna eats many nice varieties of food and offers the food back to the devotees, so that not only are one's demands for various tastes satisfied, but by eating prasadam, one makes advancement in spiritual life. Поэтому Кришна ест много изысканных блюд и возвращает их преданным, чтобы удовлетворить их потребность во вкусной еде и одновременно с этим дать им возможность прогрессировать в духовной жизни. Therefore, we should never consider ordinary food on a level with prasadam. Поэтому мы никогда не должны приравнивать Махапрасад к обычной пище. So we see that despite feeling ill, Haridas didn't want to refuse Mahaprasadam. Therefore, he honored a little bit. Итак, Харидас Такур, хотя чувствовал себя больным, все же он не хотел пренебрегать Махапрасадом, поэтому он немного почтил. Once Chaitanya Mahaprabhu came to visit Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya had just woken up. Однажды Чайтанья Махапрабху пришел к Сарвабхаума Бхаттачарью, который только что проснулся. And Mahaprabhu offered him some Mahaprasadam. И Махапрабху предложил ему немного Махапрасада. So he offered prayers to it and accepted immediately, even without going to wash his hands and mouth. Он сразу же почтил этот Махапрасад, вознес молитвы, почтил его, даже еще не совершив никаких очистительных, никакого омовения. Mahaprasad is completely pure and transcendental. Махапрасад полностью чистый и трансцендентный. So therefore should be immediately respected, even disregarding other rules and regulations, such as having to wash one's mouth and hands. Поэтому его сразу надо почитать. И несмотря, и даже если еще не совершены какие-то очистительные процессы, как омовение или очистить руки, помыть. Не обязательно. So here we see the respect that the great devotees had for Mahaprasad, because they considered it non-different from Krishna. Мы видим, как великие преданные смотрят на Махапрасад, потому что они его видят не отличным от Кришны.
Ardin Mahaprabhu Taratai Aila Shushtaha Haridas Bolitari Puchila. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Haridas's place and inquired from him, Haridas, are you well? На следующий день к Харидасу зашел Шри Чайтанья Махапрабху и спросил: здоров ли ты, Харидас? Namaskar Kori Teho Korila Nivedan Sharir Shushta Hoy Mora Ashushta Buddhiman. Haridas offered his obeisances to the Lord and replied, my body is all right, but my mind and intelligence are not well. Харидас выразил почтение Господу и ответил: мое тело здорово, нездоровы только ум и разум. Prabhu kohi kon vyadi kaha ta nirnoy teo kai sankhya kirtana purai. Sri Chaitanya Mahaprabhu further inquired from Haridas, can you ascertain what your disease is? Haridas replied, my disease is that I cannot complete my rounds. Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса: а знаешь, что за болезнь у тебя? Харидас такой отвечал: моя болезнь в том, что я не могу закончить повторение установленного числа святых имен. Purport: if one cannot complete the fixed number of rounds he is assigned, he should be considered to be in a diseased condition of spiritual life. Комментарий. Если преданный не может закончить повторять установленное число святых имен на четках, это значит, что он духовно болен. Srila Haridas Thakur is called Namacharya. Шрила Харидас Тхакур именуют Нама Ачарьей. Of course, we cannot imitate Haridas Thakur, but everyone must chant a prescribed number of rounds. Разумеется, мы не можем подражать Харидас Тхакуру, но каждый из нас должен повторять предписанное количество святых имен. In our Krishna consciousness movement, we have fixed 16 rounds as the minimum so that the Westerners will not feel burdened. В нашем движении сознания Кришны мы установили такую норму, которая не слишком обременительна для западных преданных, минимум 16 кругов Махамантры на четках. These 16 rounds must be chanted and chanted loudly so that one can hear himself and others. Эти 16 кругов нужно повторять обязательно, причем повторять вслух, так, чтобы и сам преданный слышал святое имя, и окружающие. So in the beginning, Prabhupada asked devotees to chant 64, then he reduced it to 32 when he saw it was too difficult, then he reduced it down to 16. Вначале Шрила Прабхупада просил учеников читать 64, потом снизил до 32 кругов, и потом, видя, что это трудно, он снизил до 16. But he expected the initiated devotees to take a vow at the time of initiation, and that from that time forward they would always chant 16 rounds. Он хотел, чтобы при инициации ученики дали обет повторять 16 кругов, и затем, чтобы они делали это всю жизнь. And that the 16 round must be chanted clearly so that one can hear them with great attention. И 16 кругов должны читаться чисто, так, чтобы их можно было слышать с большим вниманием. So of course Haridas Thakur, he chanted 3 lakhs of names every day. Харидас Тхакур повторял 3 лака святых имен каждый день. So that took a very long time. И это занимало очень долгое время. Three lakhs, about, let's see, 192 rounds. it's 192 rounds, is it? Yes. И это Mhm. составляет 192 круга по нашему повторению святых имен.
192, huh? 3 раза по 64. Well, how long it would take us to chant 192 rounds? Сколько бы у нас заняло времени повторить столько кругов? 192 круга. Yeah, whole day probably. Yeah, whole day, whole night practically. Да, наверное, целый день и целую ночь. But Haridas Thakur probably was chanting faster and also very attentively. Therefore, he had just little time for bathing and taking prasadam. Но Харидас Такур, наверное, читал побыстрее и также внимательно. И у него оставалось еще время, поэтому сделать омовение, принять прасад. Maybe a little rest. Может быть, немного отдохнуть. And sometimes he gave lectures also and discussed Krishna consciousness with Mahaprabhu and other associates like Rupa and Sanatan. Иногда он также давал лекции и рассказывал о философии сознания Кришны с Господом Чайтаньей, Махапрабху и другими преданными. But he was finding it difficult to complete his rounds, so therefore he considered himself in a diseased condition. И вот сейчас он уже не находил сил закончить все круги, поэтому он считал, что он больной. Prabhu kohi vrida hoila sankhya alpa koro siddhadeya tumi sadhane agraha keni koro. Now that you become old, the Lord said, you may reduce the number of rounds you chant daily. You're already liberated, and therefore you need not follow the regulative principles very strictly. Ты стал старым, сказал Господь, поэтому можешь сократить число святых имен, которые ты повторяешь ежедневно. Ты уже обрел освобождение, и потому тебе нет нужды так строго следовать регулирующим принципам. Purport: unless one has come to the platform of spontaneous love of God, he must follow the regulative principles. Комментарий. До тех пор, пока преданный не достиг уровня спонтанной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам. Thakur Haridas was a living example of how to follow the regulative principles. Такур Харидас был живым примером того, как нужно им следовать. Similarly, Raghunath Das Goswami was also such a living example. И также не менее ярким примером был этого и Рагунат Дас Госвами. In the Sat Goswami Ashtaka, it is stated, Sankhya Purvaka Nama Gana Natibi Kalava Sani Krito. The Goswamis, especially Raghunath Goswami, strictly followed all the regulative principles. В Шат Госвами Аштаки говорится, что Госвами, и особенности Рагунат Дас Госвами, строго следовали всем регулирующим принципам. The first regulative principle is that one must chant the Hare Krishna Maha Mantra loudly enough so that he can hear himself, and one must vow to chant a fixed number of rounds. Главный регулирующий принцип – это повторять Махамантру Харе Кришна настолько громко, чтобы ясно ее услышать, и делать это определенное число раз. Not only was Raghunath Das Goswami chanting a fixed number of rounds, but he had also taken a vow to bow down many times and offer obeisances to the Lord. Рагунат Дас Госвами не только повторял фиксированное число святых имен на четках, но и следовал обету много раз кланяться и выражать почтение Господу. So we note here regulative principles is not just the 4 types of sinful activity that are to be avoided. Итак, регулирующий принцип – это не только 4 типа греховных поступков, которые необходимо избегать. Regulative principles also include activities that one must follow. Регулирующий принцип еще также включают деятельность, которой человек должен следовать. The
positive activities. Позитивная деятельность. So here Prabhupada says the first regulative principle is to chant a fixed number of rounds. И Прабхупада здесь говорит, что первым таким принципом это повторять мантру громко и внимательно. But there are other regulative principles like joining kirtan, like hearing from the scriptures, worshipping Krishna, etc. Но также еще регулирующие принципы это и участвовать в киртанах, обсуждать священные писания, поклоняться божествам и так далее. The positive regular principles are the most important in that they're non-different from Krishna. Krishna is present in his holy name. Krishna is present in the scriptures. Krishna is present in the deity. Итак, позитивная деятельность, она наиболее важная, потому что в этом присутствует сам Кришна. Кришна присутствует в святых именах, Кришна присутствует в священных писаниях и в божествах. And by engaging practically in practicing those positive regulative principles, then a person loses taste for sinful activities. И практикуя эти позитивные регулирующие принципы в преданном служении, преданный теряет вкус к совершению греховных поступков. So, but though avoiding sinful activities is also important, but in and of itself, it won't make a person Krishna conscious. Избегать греховную деятельность, конечно, очень важно, но само по себе это еще не сделает человека сознающим Кришну. Yes, it makes a person pure, more situated in the mode of goodness. But in order to be Krishna conscious, one has to hear and chant about Krishna. Это сделает человека чистым, находящимся в благости, но чтобы стать сознающим Кришну, необходимо слушать и воспевать святые имена, обсуждать священные писания и так далее. Loka nishtariti e tomar avatar, namer mahima loke korala prachar. Your role in this incarnation is to deliver the people in general. You have sufficiently preached the glories of the holy name in this world. Ты воплотился, чтобы даровать спасение всем людям. Ты уже достаточно проповедовал славу святого имени в этом мире. Purport: Haridas Thakur is known as Namacharya because it is he who preached the glories of chanting Harinam, the holy name of God. Комментарий. Харидас Такур известен как Намачарья, потому что именно он широко проповедовал славу повторения Харинамы, святого имени Бога. By using the words Tomar Avatar, your incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms that Haridas Thakur is the incarnation of Lord Brahma. Слова Томар Аватар, твое воплощение, произнесенные Шри Чайтанья Махапрабху, подтверждают, что Харидас Такур был воплощением Господа Брахмы. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that advanced devotees help the Supreme Personality of Godhead in his mission, and that such devotees are personal associates incarnate by the will of the Supreme Lord. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что возвышенные преданные помогают Господу Верховной Личности Бога в его миссии, и что такие преданные или личные спутники Господа воплощаются в этом мире по воле Верховного Господа. The Supreme Lord incarnates by his own will, and by his will, competent devotees also incarnate to help him in his mission. Верховный Господь приходит сюда по собственной воле, и по его же воле воплощаются его ближайшие спутники. Haridas Thakur is thus the incarnation of Lord Brahma, and other devotees are likewise incarnations who help in the prosecution of the Lord's mission.
Они помогают ему исполнять его миссию. Таким образом, Харидас Такур, воплощение Господа Брахмы, и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в его миссии. So in the book Gaur Ganadesh Deepika, the identities of Chaitanya Mahaprabhu, the eternal identities of Chaitanya Mahaprabhu's associates are described. Так духовные формы спутников Господа Чайтаньи описаны и приведены в Гор Гададеш Дипике. So Haridas Thakur is Lord Brahma. И там говорится, что Харидас Такур это Господь Брахма. So Brahma also, not only Gaur Ganadesh Deepika, but here Chaitanya Mahaprabhu is also confirming Haridas is an incarnation. И не только в Гор Гададеш Дипике об этом говорится, и здесь Господь Чайтанья также это утверждает. So he considered that since Haridas had grown old and had performed so much service in glorifying the holy name and preaching the holy name, it was not necessary for him to so strictly observe chanting so many rounds. И он говорит здесь ему, что ты уже состарился, ты столько много проповедовал славу святого имени, так что теперь тебе не обязательно строго следовать и повторять все имена. And in the next verse, Chaitanya Mahaprabhu concludes. И в следующем стихе это заключение дает Господь Чайтанья. Eta upasankhya kare kora sankirtan Haridas koi shunamura satya nivedan. The Lord concluded, now therefore please reduce the fixed number of times you chant the Hare Krishna mantra. And Haridas replied, kindly hear my real plea. Итак, Господь заключил. Теперь прошу тебя, сократи число кругов Махамантры Харе Кришна. Харидас Такур ответил. Пожалуйста, послушай, чего я хочу на самом деле. Okay, then we'll be finished there today. Any question? Так, можно на этом остановиться. Какие будут вопросы? Так, Чампакалата, пожалуйста. Харе Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж, большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, мы можем как-нибудь на нашем уровне отслеживать наш прогресс в воспевании святого имени? Или он как-то глубоко и он как бы не прослеживается? Или все-таки это можно наблюдать? Вот здесь сказано очень громко воспевать и быть вдохновленными, или как это можно проследить? Проследить, в смысле, какой у нас уровень? Или Да, как бы прогрессируем и нет воспеваний. How can we detect ourselves if we're progressing in spiritual life? So, is it very necessary for this to chant loudly and very attentively, as mentioned here? And yes, I mean, loudly means audibly, so that you can hear yourself chanting. Да, конечно, что громко, на самом деле, это так, чтобы нам самим было слышно. Doesn't necessarily mean you have to be blasting out so that others cannot hear themselves. Это не значит, что мы должны перекрикивать других, что те даже не могут слышать собственного воспевания. But it's definitely a sign of advancement that a devotee, he desires to chant, he looks forward to chanting. Но на самом деле это и показывает возвышенное положение преданного, что он хочет, у него есть желание воспевать эти имена. And that he does chant, and he does absorb himself in that chanting. И он воспевает и погружает себя в это воспевание.
Спасибо, Хари Кришна. Hare Krishna. There is something written there. Do you see Guru Maharaj is something written there in chat? Yes, from Krishna Lila. So it disappeared from my screen. I don't know if you can repeat all of it. Hare Krishna Guru Maharaj, I was trying to calculate the number of names that Haridas chanted, and I came up with 173.6 rounds. Is there some discrepancy on this, or counting is different? Я посчитала, что где-то 170 с чем-то кругов читал Харидас Такур. Правильно или неправильно я сосчитала? Calculating it. Стихимен. 300 тысяч. Yeah, I agree with Krishna Lila's calculation. Да, похоже, я соглашусь с подсчетами Кришналилы. Because we 300,000, 3 lakhs is 300,000. We divide by 16. Not because 16 rounds, no, but because there's 16 names in the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. That's 8. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's another 8. That's 16. So 300,000 divided by 16 would give us 18,750 Maha Mantras. And there's 108 Maha, divide 18,750 by 108. This gives us 173.6 rounds. Yes, the calculation is correct. На самом деле все правильно. 300 тысяч, говорится, Харидас Такур повторял святых имен. Мы можем здесь каким образом подсчитать? 300 тысяч мы разделим на 16, но не 16 кругов имеется в виду, а 16 святых имен в самой Махамантре. Вот. И затем, сделав эти все расчеты, еще раз потом на 16, и в конечном итоге получится 173 ровных, 173 кругов. Еще там с чем-то. So 173.6, so let's say 174. То есть 174 круга, по-нашему, можно сказать, повторял Харидас Такур. Who's speaking? Кто-то сейчас говорил. Tirtha Gauranga. Yes, Tirtha Gauranga, what do you say? I was just reading here, Danbir Goswami Maharaj writes here that he was asking Prabhupada how many rounds Haridas Thakur was chanting, and he said Prabhupada replied that Haridas Thakur was chanting fast. He was chanting 333,000 names. So he asked how many rounds was that? Then Karandar Prabhu calculated it was 192 rounds. Yeah, so okay, well that's because here Prabhupada has written 3 lakhs, isn't it? Yes. Yeah. Where is that? Oh no, Prabhupada hasn't said 3 lakhs here, has he? We just said it. We normally think of 3 lakhs, but if Prabhupada said there 333,000, that's 3 lakhs and plus 33,000. If that's the case, then the calculation is 192 rounds.
anyway, either way, that's almost all day and all night. Да, по другим подсчетам также, если считать, что 300 тысяч имен, плюс еще добавить, получится 192. Но так или иначе, что 174, что 192, это весь день и всю ночь можно читать. Но если быстрее читать, то можно быстрее. Yeah, of course. Prabhupada, Chaitanya said, Prabhupada said Haridas was chanting very fast, but still, definitely it takes a very long time, most of the day and night. Да, конечно, Харидас faster, he had some time for a little rest, prasadam, bathing, and some Krishna Katha. Я еще слышал, что Бхактивинода Тхакур говорил, что круги делятся на гранхи. Гранха — это 4 круга. Так что эти преданные, которые читают, они не могут читать число кругов, которые не кратно 4. То есть 16 кругов — это 4 гранхи. Обязательно по гранхам они так, поэтому 172 это разделить там не получается на 4 делить, поэтому вряд ли они читали столько. То есть 192 это кратно 4, это нормально. That he heard that they were chanting rounds according to Grantha, so it must be like 4 rounds. One grantha is 4 rounds. Multiples of 4. 4 rounds. 4 Yes. rounds is 16 times. So it looks like 192 because it's looks like 4 grantha. And also I heard that Haridas Thakur, he chanted 64 rounds loudly, then 64 rounds in whispering, and another 64 rounds in mentally. Yes, I've also heard it. Да, то, что мы слышали, что Харидас Тхакур, он повторял сперва громко, потом шепотом, потом в уме. And here from Gorpriya Jan, Afshotaki kakoi dozna bit sotnashenya kachestva kakalichestvo. Well, what should be the relationship of quantity to quality? So, what is more important for us, quality or quantity? Well, quality is most important. Качество более важно. But one should fix a minimum number of rounds and take a vow and stick to it. Но все равно надо выбрать определенное количество кругов, придерживаться, сделать обет и придерживаться ему. So Prabhupada has fixed it as 16 for initiated devotees as a minimum. И так что для нас Прабхупада, для инициированных преданных, избрал такой минимум 16 кругов. So he's not too burdensome. He said previously, he said he fixed 16 as a minimum so the Westerners will not feel burdened. Как мы здесь прочитали, что именно такое количество кругов Прабхупада избрал, чтобы западным людям это не было сильно обременительно. So yeah, that's not too much. Therefore, it should allow devotees to focus on the quality, which is the most important.
И это не так много также, потому что можно таким образом сконцентрироваться на качестве, что очень важно. Here what Tirtha Gauranga sent this quote, Dhanavir Goswami. Тиртха Гауранга выслал здесь то, что говорил Дhanavir Goswami. I remember one time, yeah, Я помню. Dhanavir Goswami, I remember one time we were in the garden and I asked Prabhupada about chanting fast on japa, and he said, Я помню, как я спросил Прабхупаду о том, как быстро читать Харе Кришна, и он ответил: yes, you can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But you must hear all 32 syllables. Он говорит: да, ты можешь читать так мантру быстро, но ты все 32 слога должен четко слышать. And he demonstrated, and then he said, Haridas Thakur was chanting fast, he was chanting 333,000 names. И он сказал, что вот Харидас Такур также повторял, он повторял 333 тысяч раз. So he asked how many rounds that was, and Karandar calculated it was 192. И он сказал, сколько это будет по нашему кругов, и Карандар тогда подсчитал 192 круга. Then Prabhupada said, so if he was chanting 5 minutes per round, how many hours would that take? Он сказал, если он читает 5 минут один круг, сколько это займет? So that's fast, at least by our standards. Это быстро по нашим стандартам даже. And Karandar said 16 hours. So he said, yes, he was chanting 16 hours of japa. И Карандар Прабhu сказал, ну это займет тогда 16 часов. И Прабхупада сказал, да, значит он повторял 16 часов. Okay, 16 hours. Харибол, Харибол. Haribol. Leaves you a little time for other activities. Так что немного времени еще останется для другой деятельности. Yes, Vaninath. Does the speed depend on Guru Maharaj? What's that? What does the speed of chanting depend on? От чего зависит скорость повторения мантры? Depends on you, I guess. От тебя же и зависит, наверное. How to increase the speed of chanting? И как Well, скорость? I don't think it's important to increase the speed. Try to increase. The main thing is to be attentive. Я не думаю, что так важно стремиться увеличить скорость. Важно, наверное, скорее, чтобы это было внимательно. In order to get more time for the practical service. Ну, это для того, чтобы больше времени для практического служения было. I don't think it's important to increase the speed. Я не думаю, что это так важно увеличить скорость. If you're just doing 16 rounds, if you can do them nicely, then the quality of your service will be good. Если можете 16 кругов хорошо читать, то и качество вашего служения тоже будет хорошим. Yes. Okay. Guru What else Maharaj, do we have? one moment, please. Если мы быстро читаем, то мысли не могут проскочить между этими словами, между святыми именами. If we chat rapidly, then thoughts cannot squeeze between these, names. Okay, fair enough. And also, Gaur Priyajan says, as I understood, speed comes with time. Также говорит, Practice. что скорость приходит из-за практики. Okay, fair enough. Да. Thank you. Guru Maharaj ki jai. Jai. Jai Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai.
Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Hare Krishna. So we continue. We continue on Saturday. Thank you. Продолжим в субботу. Харе Кришна. Hare Джай. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные, за удивительное время провели в обществе Гуру Махараджа. Кришна Мишра Прабху ки джай. Братьям Джай. преданным Джай. Харе Кришна. Jai. Поздравления столько получили. Все, надо дочитывать круги уже внимательно. Харе Кришна. Hare Krishna.